தேவனுடைய பெரிதான கிருபைக்காக தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். I praise and thank God for God's great grace. தேவனுடைய நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கிற பாக்கியத்திற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். I praise and thank God for being with the children of God and having a fellowship today with them. என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள பாரத்தை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். I would like to share the burden of my heart with you all. Romans chapter 5 verse 17. Romans chapter 5 verse 17. For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. மிகவும் பெரிய லாங் வேர்ஸ் அது. It's a long verse. அதை நான் ஷார்ட்டாக வாசிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read it in a very short way. கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள், those who receive the grace in fullness, இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே, it is only through Jesus Christ, ஆளுவார்கள் என்பது நிச்சயம். they will rule is true. அதிக நிச்சயம் என்று வாசிக்கிறோம். It is more true. இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே தான் நாம் ஆளுகை செய்ய முடியும். It is only through Jesus Christ we can rule. அதை கிருபையினுடைய பரிபூரணம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். It shows it's a fullness of grace. பிரியமானவர்களே, புதிய உடன்படிக்கையினுடைய மேன்மையானது ஒரு ஸ்லாக்கியம் இது. This is the greatness of New Testament, New Covenant promise. கிருபையினுடைய the abundance of grace. It is the abundance of grace. அது இல்லாத பட்சத்தில் இந்த கிறிஸ்துவ ஜீவியம் என்பது வாய்ப்பில்லை. If that is not available, then the life of Jesus Christ is not possible. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை இல்லாதபடிக்கு நம்மளால் ஒன்றையும் செய்யக்கூடாது. Without the grace we cannot do anything. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையும் கூட அதுதான். Even Jesus Christ has told the same thing. என்னாலன்றி உங்களால் ஒன்று செய்ய இயலாது என்றார். You cannot do anything apart from me. என்னை பலப்படுத்துகிற இயேசுவினாலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு. It is possible to do who strengthen me through Jesus Christ. அது கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தினால் மட்டுமே. It is only through the fullness of grace. நாம் இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே நாம் ரெயின் பண்ணணும், ஆளுகை செய்யணும்னு சொல்றார். Here Apostle Paul says that we should reign. ஒரு 4 காரியங்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show some 4 important things. நாம் ஆளுகை செய்ய வேண்டிய ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பது ஆளுகை செய்ய வேண்டிய ஒரு 4 விஷயங்கள். As a Christian we should reign on 4 important things. இந்த மாலை வேளையில் அவைகளில் நாம் 1-2 நாம் பார்க்கலாம். In the evening session we are going to see 2 things. அந்த 4 காரியங்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show the 4 things. ஆதியாகமம் உற்பத்தி புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம். Genesis chapter 1 verse 28 we read this way. Genesis chapter 1 verse 28. நாம் அங்கே அந்த வசனத்தில் நாம் இப்படி ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை எப்படி என்றால், பூமியை நீங்கள் கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் வாசிக்கிறோம். Here we see in verse 28, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. ஆதியிலேயே, in the beginning, தேவனுடைய விருப்பம் என்னவென்றால், what is the interest of our God is, மனுஷனை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால், what is the will of God towards human being, அவன் இந்த பூமியை அவன் கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆளுகை செய்ய வேண்டும், to subdue and rule the earth. ஆனால் காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதில்லை. But the reality is not this way. பூமி மனுஷனை கீழ்ப்படுத்தி அவனை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. But the earth is ruling the humanity. இப்பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய அந்த கிருபையினாலே, அந்த கிருபையின் பரிபூரணத்தினால் நாம் இந்த வசனம் நமக்கு நிஜமாக வேண்டும். But through the fullness of grace through Jesus Christ, but this verse is possible. நாம் பூமியை நாம் கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும். We have to rule and subdue the earth. ஓகே, இரண்டாவது காரியம். Second thing, ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Genesis chapter 4.
நாம் ஆளுகை செய்ய வேண்டிய, நாம் கீழ்ப்படுத்தி ஆளுகை செய்ய வேண்டிய அடுத்த காரியம். The second thing where we should rule and subdue. ஏதேன் தோட்டத்திற்கு வெளியிலே, Outside the Garden of Eden, காயினை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை, God is telling towards Cain. 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 7. Genesis chapter 4 verse 7. If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it. லிவிங் பைபிள் paraphrase இந்த வேர்ஸ் எப்படி இருக்கிறது என்றால், If you see the paraphrase in the Living Translation of the Bible, பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கிறது, sin is crouching at the door. அதனுடைய லாங்கிங், அதனுடைய ஏக்கம் என்னவா இருக்கிறது என்றால், So what is the longing of the sin is? ஒரு சிங்கம் எப்படி பீறி போட விரும்புகிறதோ அதுபோல இந்த பாவமானது அந்த வீட்டுக்குள் புகுந்து பீறி போட விரும்புகிறது. How the lion, if it wants to feed is hungry, in the same way sin is outside the door to come inside to feed is hungry. ஒருபோதும் அதுக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. We shouldn't give place for that. ஆண்டவர் அப்பொழுதே சொன்னார், God has told that time itself, நீ ஆண்டு கொள்ளலாம் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். you can rule. நீ பாவத்தை நீ ஆண்டு கொள்ளலாம். You can rule and subdue the sin. பிரியமானவர்களே, இந்த சத்தியத்தை ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியில சொன்ன வார்த்தை. Dear brothers and sisters, God has told this outside the Garden of Eden. 6000 வருஷங்களுக்கு முன்னதாக உண்டதான gospel, victorious gospel. This is the message of the 6000 years before victorious gospel. இந்த ட்ரூத் இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட மகிமையான சபைகள் நம்மளுடைய CFC ட்ரூத்ஸ் இன்னைக்கு வெளியில இன்னைக்கு கொண்டு வருது என்றால், this sort of truth our CFC churches are bringing it outside because அவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறதான பொய் கிறிஸ்தவர்கள் அதை ஏளனமாய் நகைக்கிறார்கள். Because of this today all this false Christianity they have been laughing at us. ஆனால் தேவனுடைய ஆதியினுடைய சித்தம், தேவனுடைய ஆதியில் இருந்ததான தீர்மானம் என்னவென்றால், but what is the will of God in the beginning was, பாவத்தை அவன் ஆண்டு கொள்ள வேண்டும். the sin he has to master over it. அவன் பாவத்தை அவன் கீழ்ப்படுத்தி அதை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும். He has to rule and subdue the sin. கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள் பாவத்தை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்வார்கள். Those who get the fullness of the grace, they can subdue and rule over the sin. இதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின 6ஆம் அதிகாரத்தில் 14ஆம் வசனத்தில் கொண்டு வருவார். This is what the apostle Paul is saying in Romans chapter 6 verse 14. நீங்கள் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளாது என்பார். If you are under grace, the sin will not rule over you. ஓகே, நாம் வேறொரு காரியத்தை நாம் கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ள வேண்டியது. Let us see the third thing that we have to rule and subdue. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 16ஆம் அதிகாரம், Romans chapter 16 20ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். Romans chapter 16 verse 20. ப்ளீஸ். The God of peace will soon crush Satan under your feet. முழுசும் வாசிப்போம். The grace of our Lord Jesus be with you. தேவனுடைய கிருபை இல்லாத பட்சத்தில் நாம் சாத்தானை நம்முடைய காலின் கீழ் நாம் கொண்டு வர முடியாது. If the grace is not with us, we cannot bring the Satan under our feet. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே சாத்தானை தம்முடைய காலின் கீழ் கொண்டு வந்தார். 2000 years before itself Jesus Christ crushed Satan under his feet. ஆனால் பிதாவாகிய தேவனுடைய இருதயத்தினுடைய அது நிறைவடையல. But the God's eagerness was not fulfilled. தேவனுடைய விருப்பம் என்னவா இருக்கிறது என்றால், but what is the will of God is, அருமையானவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவருடைய பாதத்தின் கீழாகவும் சாத்தான் நசுக்கப்பட வேண்டியது தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. each and every one of us should crush the Satan under our feet. That is the will of God. அதற்கு தேவனுடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. but the most important thing is that the grace of our Lord would be with us. அப்பொழுது இங்கே நான் வாசிக்கிறபடி கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள் சாத்தானை கீழ்ப்படுத்தி அவனை ஆண்டு கொள்வார்கள். Those who receive the fullness of grace, they can subdue and rule over the Satan. நாம் 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். We see in 1 Corinthians chapter 9, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னை குறித்து இப்படி சொல்கிறார். Apostle Paul is saying about him 27ஆம் வசனம், in verse 27. 1 Corinthians chapter 9 வாசிப்போம். verse 27. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு இருந்ததான ஒரு பயம். Apostle Paul has this fear in him.
நான் ஆகாதவனாய் போக முடியும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Paul was thought that he may be disqualified. அது அவருடைய தாழ்மை. That is his humbleness. தாழ்மையுள்ள எந்த மனுஷனும் anyone who is humble, நான் மோசம் போக முடியும், நான் சாத்தானால் மோசம் போக முடியும். They will understand that they can be disqualified by Satan. Deceived by Satan. They will be deceived by Satan. நான் என்னை உயர்த்தி தேவனுடைய கிருபை இழந்து போக முடியும். I can boast myself and I can lose the grace. நான் ஆகாதவனாய் போக முடியும். I can be a disqualified person. நிற்கிறேன் என்று எண்ணி நான் விழாதபடிக்கு நான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். You think that you are standing and you may be cautioned that you may not fall. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு இந்த ஒரு அவேர்னஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. Paul was constantly having this awareness. இந்த 27 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 27 we read, நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு I myself will not be disqualified. என் சரீரத்தை நான் ஒடுக்கி நான் கீழ்ப்படுத்துகிறேன். I discipline my body and make it my slave. பிரியமானவர்களே, நாம் இங்கே ஒரு காரியத்தை நான் வாசிக்கிறோம். Here we read one thing. கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள், those who receive the fullness of grace, தங்களுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்வார்கள். They will discipline their body and make it slave and they will rule over it. நான் இந்த 4 வசனங்களை நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to repeat these 4 verses. கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள், those who receive the fullness of grace, இந்த பூமியை அதனுடைய விளைச்சலை, அதனுடைய மெட்டீரியல்ஸ், உலகத்தை, பணத்தை, ஆஸ்தியை, சொத்தை, வீட்டை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்வார்கள். All the earthly inheritance, materials, house, all the riches, they will rule and subdue it. பாவத்தை கீழ்ப்படுத்தி பாவத்தை ஆண்டு கொள்வார்கள். They will subdue and rule over the sin. சாத்தானை கீழ்ப்படுத்தி சாத்தான் மேல் அதிகாரம் செலுத்துவார்கள். They will control the Satan and they will rule over it. சொந்த சரீரத்தை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்வார்கள். They will discipline their body and they will keep it as a slave. பிரியமானவர்களே, இது கிறிஸ்து ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் வைத்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. This is what the God has entrusted in each one of our life. இது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதை அனுபவித்திருந்தார். This one Apostle Paul experienced in his own life. இது இயேசு கிறிஸ்துவினாலே சாத்தியம். This is possible through Jesus Christ. கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தினால் இது சாத்தியம். Through fullness of grace it is possible. நான் இந்த நாளை தினம் நாம் இந்த பூமியை நாம் கீழ்ப்படுத்தி ஆளுகை செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை நாம் காலையில் தியானிப்போம். Tomorrow in the morning first session we will meditate on how to rule and subdue the earth. நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம், நாம் தேவன் சாத்தானுக்கும் பாவத்திற்கும் எப்பொழுதும் எதிராகவே இருக்கிறார். Here we see God is hate against Satan and sin. Satan ஒன்று, இன்னொன்று பாவம். Satan one and the second thing is sin. இதற்கு தேவன் எப்பொழுதுமே எதிராகவே இருக்கிறார். God is constantly against these two. ஒரு வசனத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show one verse. எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம். Ezekiel chapter 11. Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18. அதாவது என்னுடைய எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பற்றி எனக்கு அதிகமாக அவ்வளோ தெரியாது. எனக்கு I don't know much about computer. என்னுடைய பிள்ளைகள் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறாங்க. But my sons are in the computer science field. ஏதோ 1-2 அவர்கள் மூலமாக நான் தெரிந்து கொள்வேன். I came to know certain things from them. என்னுடைய ஒரு ஓல்டு கம்ப்யூட்டரில் நிறைய கொஞ்சம் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். In my old computers I have downloaded and saved some documents. சில ஆடியோ மெசேஜஸ்லாம் வச்சுருந்தேன். Some audio messages. அது பொக்கிஷமாக ஒரு ட்ரெஷராக நான் வச்சுருந்தேன். நான் I kept it on my computer as a treasure. ஒரு நாள் என்னுடைய பையன்கிட்ட கேட்குறேன், எங்கே இதெல்லாம் அந்த மெசேஜஸ்லாம் காணும் அப்படின்னு கேட்டேன். One day I asked my son, where are those messages on my computer? கொஞ்சம் பயந்துகிட்டே நின்றுட்டு இருந்தானுங்க பசங்க. So they have been standing in fear. டேடி, ஒரு வைரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுச்சு அப்படின்ட்டானுங்க. So they told one virus came and deleted all the message, all the documents. எனக்கு முதல்ல வைரஸ்னால் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. In the beginning I don't know what is virus. வைரஸ்னால் எனக்கு இந்த வைரஸ் தெரியும். I know the viruses which is in the human body.
இது என்னடா வைரஸ்னு கேட்டேன். What is this virus you are talking about? அதாவது இந்த பிகினிங்கில் அது கம்ப்யூட்டர் டைமில் This is during the time in the beginning of the computer. அதில் ஒரு வைரஸ் மாதிரி ஏதோ ஒரு அன்வான்ட் திங் உள்ளார போய் எல்லாத்தையும் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் காலி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா. A virus which came inside the computer and erased all the documents. இது இங்கே ஒரு வேர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, 18 chapter verse 24. Here we see the same thing in Ezekiel chapter 18 verse 24. அந்த நாலேஜ் நமக்கு இருக்குதோ இல்லையோ, whether we have that knowledge or not, அந்த கம்ப்யூட்டர் வைரல் நாலேஜ் இருக்குதோ இல்லையோ, but whether we have the knowledge on that virus or not, இங்கே ஒரு வைரஸ் இருக்கு. but here there is a virus. verse 24 please. Verse 24. But when a righteous man turns away from his righteousness, commits iniquity, and does according to all the abominations that a wicked man does, will he live? All his righteous deeds which he has done will not be remembered, for his trickery which he has committed, and his sin which he has committed, for them he will die. அந்த இடத்துல நான் வாசிக்கிறோம், அவன் செய்த அவனுடைய எல்லா நீதிகளும் நினைக்கப்படுவதில்லை. Here we see all the righteous deeds what he had done will not be remembered. 24 வசனத்தில் அவன் நீதிமான் என்று வாசிக்கிறோம். In the verse 24 we read that he is a righteous man. நான் பிராக்டிக்கலா நான் சொல்ல விரும்புறேன். I would like to say one thing practical. இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் up to this date, நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு 10 வருஷமா இருக்கலாம், 20 வருஷம், 30 வருஷமா இருக்கலாம். We would have been saved 10 years or 20 years back. ஈவன் 30 வருஷம் கூட இருக்கலாம். Even before 30 years. 30 வருஷங்களாய் நாம் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ், நாம் நிறைய நம்ம மேல நம்மளோட ரைச்சியஸ்னஸ் நாம் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். All these 30 years we would have saved all righteous deeds in our life. நாம் மறைக்கிறோமோ இல்லையோ, தேவன் அவைகளை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார். But whether we remember or not, but God remembers those things. எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு எல்லாமே. All these things have been recorded. அதெல்லாம் நம்மளுடைய வஸ்திரம் என்று வாசிக்கிறோம், மெல்லிய வஸ்திரம். All these ரெவலேஷன்ல வாசிக்கிறோம். We read those things or mild linen we read in Revelation. அந்த நீதி, ரைச்சியஸ்னஸ், all those righteousness. இன்றைய தேதியில, in today's date, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். For example, I would like to share with you one thing. நீங்க யாருக்குமே தீங்கு செய்யல. You didn't do any wicked things to anyone. உங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க தீங்கு செஞ்சாங்க. But somebody has done some wicked things to you. உங்களுக்கு யாரோ உங்களை தீதா பேசியிருக்காங்க. Somebody would have spoke about faultly on you. ஏதோ உங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றியோ உங்களை பற்றியோ, something about your family or maybe on you. ஏதோ ஒரு some sort of ஒரு bitterness அவங்க மேலே உருவாயிடுச்சு. So some sort of bitterness has happened within you on them. ஒரு judgmental attitude உள்ளார வந்துருச்சு. So you had a judgmental attitude within yourself. ஒரு அன்பு இல்லாம போயிடுச்சு. So you had a lovelessness. ஒரு மன்னிக்க முடியாத ஒரு இருதயம் வந்துருச்சு. We couldn't have you had a heart of unforgiveness. நீங்க அவங்களுக்கு செய்யல தீமை. You didn't do any wicked things to them. அவர்கள் உங்களுக்கு தீங்கு செஞ்சாங்க. But they did wicked things to you. அந்த தீங்கை மன்னிக்க முடியல. But you couldn't able to forgive that wicked things. அவங்க பேசினதை மன்னிக்க முடியல. You couldn't able to forgive that things they spoke. அவங்க செய்த துரோகத்தை மன்னிக்க முடியல. We couldn't able to forgive those bad things they did for you. இருதயத்துக்குள்ள ஒரு விதமான ஒரு கசப்பு வச்சிட்டே இருக்கும். But you had a bitterness within your heart. மன்னிக்க முடியாம இருக்கும். We couldn't able to forgive them. முகமுகமாய் பார்க்க முடியாம இருக்கும். We couldn't able to see them face to face. பேச முடியல. You couldn't able to talk to them. இருதயம் சுருங்கிடுச்சு. Your heart has been shrinked. வாய் சுருங்கிடுச்சு. Your mouth has been shrinked. நம்மளுடைய ஸ்மைல்லாம் வீக் ஆயிடுச்சு. Your smile has been weakened. அது சர்ச்சுக்குள்ளரையோ, it could be within the church, அது வெளியிலயோ, or outside the church, ஃபேமிலிலயோ, or within the family, நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் மத்தியிலயோ, or among our relatives, நம்மளுடைய ஆபீஸ்லயோ, or it could be in your office. எதுவா இருந்தாலும் சரி, whatever it may be. நான் தீங்கு செய்யல, but I didn't do any wrong thing. எனக்கு தீங்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. but the wrong things has been done to me. அத குறித்து என்னோட attitude இப்ப என்னவா இருக்கு அப்படினா, but based on that wrong thing, what is my attitude was? ஒரு bitter attitude, a bitter attitude, ஒரு unforgiving attitude, an unforgiving attitude, ஒரு unloving attitude, an unloving attitude. பிரியமானவர்களே, அதான் வைரஸ். Dear brothers and sisters, that is the virus. இந்த வைரல் நாம் கரெக்ட் பண்ணல அப்படினா, if we didn't correct this virus,
வேதம் சொல்கிறது என்னவென்றால், Word of God says, ஆண்டவர் நமக்கு டைம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். God is giving us some time. மன்னிச்சிருன்னு சொல்லுவார். God will give us time to forgive them. மன்னிச்சிரு, Forgive them. அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணிடு. You release them. நீ மன்னிக்காத பட்சத்தில், If you don't forgive them, நீ சாத்தானால் நீ மோசம் போய்டுவே. you will be damaged by Satan. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம் 2 Corinthians chapter 2. We read in 2 Corinthians chapter 2. 2 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 2 Corinthians chapter 2. நாம் 11ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Verse 11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. So that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. சாத்தானாலே நான் மோசம் போகாதபடிக்கு நான் அப்படி மன்னித்திருக்கிறேன் என்பது மேல 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். In the verse 10 it says, we forgive anything, I forgive also in the presence of Christ. கிறிஸ்துனுடைய சன்னிதானத்தில் நான் மன்னித்திருக்கிறேன். In the presence of Christ I forgiven them. சாத்தானாலே நான் மோசம் போகாதபடிக்கு நான் அப்படி செய்தேன். I don't want to be damaged by Satan, for that I did that. அவனுடைய தந்திரம் அது. Because that is the scheme of Satan. சாத்தானுடைய தந்திரம் என்னவென்றால், what is the scheme of Satan is மற்றவர்களை மன்னிக்காமல் இருப்பது. to not to forgive others. இப்படி நாம் மன்னிக்காதபடிக்கு நாம் இருப்போமானால், if we are not with an unforgiving heart, பிரியமானவர்களே, சாத்தானை நாம் என்ன செய்ய முடியாது என்றால் மேற்கொள்ள முடியாது. then dear brothers and sisters, we cannot overcome Satan. ஜீசஸ்னுடைய லைஃப் சர்க்கிள்ல, in the life cycle of Jesus Christ, ஜீசஸ்னுடைய லைஃப் சர்க்கிள்னு வெச்சுக்கோங்க. let us see this circle which is on the notebook is the life cycle of Jesus Christ. அவருடைய 33.5 years அல்ல, the 33.5 years of his life cycle. John 14ல வாசிக்கிறோம். we read in John 14, இதோ உலகத்தின் ruler of this world is coming என்று வாசிக்கிறோம். we read in John chapter 14, the ruler of this world is coming. verse 31 verse 13 31 30 or 31. let us read John 14. John chapter 14 verse 30. yeah. I will not speak much more with you, for the ruler of the world is coming, and he has nothing in me. இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகிய சாத்தான் வருகிறான். the ruler of this world is coming, அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை, and he has nothing in me. ஜீசஸ் பார்த்து அவருடைய லைஃப் சர்க்கிள் அல்ல, ஒரு எங்கே ஒரு டாட் கூட இல்ல அவர்ட்ட. if you see in the life cycle of Jesus Christ, there is no single dot in the circle. ஒரு டார்க்னஸ் கூட அவருடைய லைஃப்ல கிடையாது. there is no single darkness in the circle. ஒரு அன்லவிங் ஆட்டிட்யூடோ or one unloving attitude. ஆனா அவருக்கு தீங்கு இழைக்கப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு அவருக்கு. but we see that constantly there was damage was being done on Jesus Christ. அவருடைய சீஷர்கள் மூலமாகவும், even through his own disciples, அவருடைய மினிஸ்ட்ரியில, even in his ministries, அவருடைய நாசரேத்து லைஃப்ல, in his life in Nazareth, கண்டினியூஸா அவரோடு போராடிகளோடு கூட போராடிட்டே இருந்தார். அவர் பாவத்தோடு கூட போராடிட்டே இருந்தார். but Jesus was constantly fighting against all this battle. அவர் ஒருபோது என்ன செய்யலன்னா ஒரு டாட் கூட அங்க இடம் கொடுக்கவே இல்லை. but Jesus has never give a space for any darkness. அதனால அவர் சாத்தான் இடத்துல சொல்ல முடிஞ்சிச்சு. that's why he could able to say to Satan, நீ என் மேல உன்னிடத்தில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாதுன்னு சொன்னார். and you have nothing in me. அருமையானவர்களே, இது ஜீசஸ்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல, நம்ம ஒவ்வொருடைய ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கணும். dear brothers and sisters, should not be only to Jesus Christ, it should be the statement from each one of us. இப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில, if you take in my life, நான் ஒரு டார்க்னஸ் இடம் கொடுக்கிறேன் நான். for example, if I am going to give a darkness in my life cycle, இது ஒரு unforgiving attitude ஆச்சுக்கோ. let us keep this is an unforgiving attitude. யாரோ எனக்கு ஒருத்தங்க தீங்கு இழைச்சாங்க, அவங்களால மன்னிக்க முடியல. somebody has done a damage to me, I couldn't able to forgive them. இப்போ நான் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா, what I cannot do, நான் John 14:30 ஜீசஸ் சொன்னது போல நான் சொல்ல முடியாது. so if that is the case, then I cannot confess John chapter 14 verse 30. சாத்தானே, என் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Satan, you don't have anything in me, I cannot say. நான் உனக்கு எதிர்த்து நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. I cannot say I stand against you. காரணம் என்னவென்றால், இந்த முழு இருளுக்கும் சொந்தக்காரன் அவன் தான். because the reason is he is the source for all this darkness. அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டா, என்னுடைய வாழ்க்கையில foothold பண்ண முடியும். so what he can do, the Satan can come and have his foothold in my life.
பிரியமானவர்களே, இதுதான் நம்ம ஏமாந்துறோம் இந்த இடத்துல. This is where we been cheated by Satan. அவன் எப்படி மோசம் போக்குகிறான் என்றால், How the Satan is scheming is, நீ அவனை மன்னிச்சிராதே. the Satan will say, don't forgive him. அவனுடைய தந்திரம் என்னவென்றால், What is his scheme is, நாம் மன்னிக்காதபடிக்கு நாம் இருப்போமானால், if we are going to be with an unforgiving attitude, நான் இருளுக்கு இடம் கொடுக்கிறேன். then I am giving space for darkness. அவன் தான் அந்த ஓனர். அவன் தான். He is the owner of the darkness. அவன் என்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள வர்றான். He is coming inside my life. எதுக்காக வருகிறான் என்றால், Why he is coming inside my life is, என்னை திருடவும், to steal, என்னை அழிக்கவும், to destroy, என்னை கொல்லவும், to kill, என்னுடைய சமாதானத்தை குலைக்கவும், to destroy my peace, என்னுடைய குடும்பத்தை அழிக்கவும், to destroy my family, என்னுடைய பிள்ளைகளை அழிக்கவும், to destroy my children. இதுக்கு தான் பிசாசு வருகிறான். This is what Satan is coming. அதுக்கு நான் ஒருபோதும் இடம் கொடுத்துற We கூடாது. should never give place for that. அந்த இடத்துல நான் உடனே கிளியர் பண்ணினேன். நான் I have to clear that darkness from my life. நிறைய பேர் இதுல ஏமாந்துறாங்க. But this is the place where many have been cheated. அருமையானவர்களே, இந்த மாலை வேளையில நாம் யோசிப்போம், நம்மளுடைய ஹார்ட் எவ்வளவு கிளியரா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம். Dear brothers and sisters, today in this evening session, let us see, is there any darkness within our circle? நான் ஒரு காரியத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show you one thing. பழைய உடன்படிக்கையில் 1-2 மனுஷர்களை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show some of the characters in Old Testament. நாம் அன்னாளை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம். We read about Anna in 1 Samuel. 1 சாமுவேல் 1 Samuel. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலதாக தன்னுடைய பெண்ணினாலை குறித்து இருதயத்துக்குள் ஒரு கசப்பு வைத்திருந்தவள். More than 10 years we see Anna had some bitterness on Peniel. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம். 1 Samuel chapter 1. 1ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். 1 Samuel chapter 1. சீலோவில் ஒரு மனுஷன் எல்கானா என்பவன் இருந்தான். We see there is a person called Elkanah in Silo. அவனுக்கு 2 மனைவிகள். He had 2 wives. ஒருவன் அன்னாள், மற்றொருவள் பெனினாள். One is Annal, the Anna, and the other one is Peniel. பெனினாள் தன்னுடைய 10 பிள்ளைகள் இருந்தபடினால், Peniel had 10 children. தன்னுடைய அன்னாலை சதா மனமடிவாகும்படிக்கு பேசிக்கொண்டே இருப்பாள். She always talked evil about Anna. இங்க நாம் 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We see in verse 7. 6ஆம் வசனத்தில் கூட வாசிக்கிறோம். We can see from even verse 6. அவள் துக்கப்படும்படியாக விசனப்படுத்துவாள். Here we see Peniel talks bitterly about Anna. அவளை மனமடிவாக்குவாள் என்று வாசிக்கிறோம். Here we see she says about she closed her room. அவள் அழுது கொண்டிருப்பாள் என்று வாசிக்கிறோம். She always cry. சாப்பிட மாட்டாள் அப்படிங்கறத வாசிக்கிறோம். We see Anna won't eat. இது ரொம்ப நாளா நடந்துகிட்டு இருந்த காரியம். All these things have been happening quite some time. இது ஒரு தடவை இல்ல. This doesn't happen just one time. அவளுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் பிறந்து கொண்டே இருந்ததனால அவளை டிஸ்பேஸ் பண்ணி அற்பமா எண்ணி கொண்டே இருந்தா. Here we see since more children have been born to Peniel, she keep on irritating Anna. இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மனக்கசப்பு இருக்கிற வரைக்கும், until you have that bitterness within you, தேவன் அன்னாளை ஆசீர்வதிக்கவே முடியல. She couldn't able to bless Anna. ஒவ்வொரு முறையும் சீலோம் குளத்துக்கு சீலோம் சர்ச்சுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து போயிட்டு தான் இருந்தாங்க. Anna was keep on going to the church of Siloam. இது தொடர்ந்து ரெகுலரா நடக்கிற காரியம் அது. All these things have been happening regular. இங்க நான் வாசிக்கிறோம் 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Here we read in verse 10. அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை இப்படி நடந்த விஷயம். We read in verse 10 which happened in one time in our life. அவளுடைய வாழ்க்கையில அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுதாள். We read in verse 10 she greatly distressed, prayed to the Lord and wept bitterly. 12ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in verse 12. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வெகுநேரம் அவள் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருந்தாள். Verse 12 we read, now it came about as she continued praying before the Lord that Eli was watching her mouth. 13ஆம் வசனத்தில் verse 13 we read, முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தாள். As for Anna, she was speaking in her heart. 15ஆம் வசனத்தினுடைய லாஸ்ட் பார்ட். In verse 15 at the last part we see, அவள்
நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன். In the last part of the verse 15 we see she has poured out her soul before the Lord. பிரியமானவர்களே, இந்த காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Dear brothers and sisters, I would like to show you these things. வெகு நேரம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் இப்படி பைபிளில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது. Where we see in the Bible she kept continued praying for a long time. எதுக்கு வெகு நேரம் பிடிக்கும் என்றால், why it takes a long time is, இப்போ அவளுக்கு தேவையானது ஒரு பிள்ளை வேணும். what she need is just one child. அந்த குழந்தை எனக்கு ஒரு குழந்தை கொடுங்கன்னு சொல்றதுக்கு வெகு நேரம் தேவைப்படாது. So to ask for just one child, it doesn't take a long time. இப்போ நான் பிரேயருக்கு போறோம். If you go for a prayer, ஆண்டவரே எனக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கேன், எனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுங்க. Lord, I don't have a child, please give me a child. அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? How long it will take for that? 5 நிமிஷம் முடிச்சிடலாம் பிரேயரை. Within 5 minutes we can finish it. ஆனால் அவர் வெகு நேரம் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தாள். But here we see she continued praying for a long time. தன் இருதயத்தை உடைத்து ஊற்றி கொண்டிருந்தாள். She broken her heart and she was crying out to Lord. ஏனென் அங்க என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்றால், what is happening inside was, எத்தனையோ தடவை சர்ச்சுக்கு போயிருந்தாலும், even though she has went to many times to the church, அந்த தடவை on that particular time தன்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள கசப்பை she took out the bitterness from her heart, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உடைத்து ஊற்றினாள். in the presence of the Lord. அது யார் மேல் கொண்டிருந்த கசப்பை என்றால், that bitterness was on whom was, பெனின்னாள் மேல் இருந்ததான கசப்பை. that bitterness was on Penaniah. மன்னிக்கிறது, to forgive. மறுபடியும் அவ பேசின வார்த்தை திரும்ப ஞாபகம் வர்றது. Again she remembers the word she spoke. அப்புறம் இருதயத்தில் மறுபடியும் கடினமாக வருது. Again she get harden her heart. மறுபடியும் உடைச்சு ஊத்துறது. Again she broke her heart and cry out to Lord. மன்னிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறது. She don't want to forgive. மறுபடியும் மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறது. Again she wants to forgive. ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு போராட்டம் அங்க நடந்துகிட்டு இருக்காங்க. She had a constant battle with the Holy Spirit. கடைசியில இருதயத்தை உடைச்சு ஊத்திட்டா. Finally she broke her heart and cry out to the Lord. அந்த டைம்ல உதடுகள்லாம் முறுமுறுத்து கொண்டிருந்தது. At that time her lips were been murmuring. அத அங்க இருந்து ஏலி பார்க்கறப்ப ஏதோ குடிச்சிட்டு ஏதோ உளறற மாதிரி அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தான். So when Eli was seeing this scene, he was thinking that she is drunken and she was talking. கீழ போய் வாசிக்கிறோம். அந்த வருஷம் அந்த டைம் தான், which was verse 16. verse 16. Do not consider your maidservant as a worthless woman, for I have spoken until now out of my great concern and provocation. அதற்கு பிறகு அவள் தன்னுடைய இருதயத்தை உடைத்து ஊற்றினதற்கு பிறகு, then here we see after she broken her heart and cried out to the Lord, we see what is happening. 18 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். In verse 18. அவள் போஜனம் செய்தாள் என்று வாசிக்கிறோம். Here we see, let your maidservant find favor in your sight. அவள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை என்று வாசிக்கிறோம். She don't have a long face. அவர் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டாள் என்று வாசிக்கிறோம். Here we see she obeyed that Jesus Christ. தன் மனைவியாகிய அன்னாளை அறிந்தான் கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளினாள் என்று வாசிக்கிறோம். Here we see she remembered God and Anna. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள ஒரு கசப்பு இருக்கிற வரைக்கும், dear brothers and sisters, until we have the bitterness in our heart, தேவன் ஒருபோதும் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கவே முடியாது. God will never listen to our prayer. எத்தனை தடவை சர்ச்சுக்கு போயிருந்தாலும் சரி, எத்தனை வருஷங்கள் போனாலும் சரி, how many times, how many years been you to the church, நம்முடைய வாழ்க்கையில we cannot bring forth a child. we cannot bring forth a child. ஒரு ஆவிக்குரிய குழந்தையை நாம் ஆவிக்குரிய கனியை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கொண்டு வர முடியாது. we cannot bear a Holy Spirit child or fruit. அதனுடைய வெளிப்பாடு என்னவென்றால், what is the revelation is, அந்த கசப்பு இருக்கிறதுனுடைய காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால், so what is the revelation of that bitterness within us is, சாப்பிடாம இருக்கிறது, we will not eat, அழுது கொண்டே இருக்கிறது, we will keep on crying, பேசாம இருக்கிறது, to keep silent, துக்கமா இருக்கிறது, to be sad, இதெல்லாம் இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறதான காரியங்கள். all these things are being within our heart. அதை இருதயத்திலே உடைத்து ஊற்றின மாத்திரத்தில், when she broke the heart and she cried out to the Lord, கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளினார். then she find favor in the sight of Lord. அவளுக்கு ஒரு சாமுவேல் குழந்தை வந்தது. then she got a child Samuel. பிரியமானவர்களே, dear brothers and sisters, நம் ஹார்ட்ல யாரை நாம் இருதயத்தில் வச்சிருக்கோம்? whom we have within our heart. யார் மேல நமக்கு ஒரு கசப்பான ஒரு காரியங்கள் இருக்கிறது? do we have any bitterness of anybody in our heart? சில பேர் தங்களுடைய புருஷன் மேலே இருக்கு. some of them have bitterness about their husband within their heart. சில பேர் தங்களுடைய மனைவி மேலே இருக்கிறது. some have the bitterness of their wife. சில பேர் தங்களுடைய பெற்றோரை குறித்து கசப்பு இருக்கிறது. some of them have the bitterness of their parents. சில பேர் தங்களுடைய இன்லாஸை குறித்து இருக்கு. some of them they have the bitterness of their own in-laws. சில பேர் தங்களுடைய சபையில் உள்ள சகோதர சகோதரிகளை குறித்து bitterness இருக்கு. some of them have the bitterness of their own brothers and sisters of their own church. நாம் யார் மேல வைத்திருக்கிறோம்?
So what bitterness we have on others, நாம் கசப்பு இருக்கிற வரைக்கும் until we have bitterness within us, தேவன் ஒருபோதும் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. God can never bless us. நான் இன்னொரு வார்த்தையை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show you another verse. Genesis 41. Genesis chapter 41. இங்கே ஜோசப் குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். Here we read about Joseph. 51 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Genesis chapter 41 verse 51. Joseph named the firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my trouble and all my father's household. 52 வாசிப்போம். Verse 52, he named the second Ephraim, for he said, God has made me fruitful in the land of my affliction. எப்போ நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்போ எப்ராயிம் வர முடியும் என்றால், in our life when Ephraim can enter is, first of all நமக்கு வாழ்க்கையில் மனாசே வரணும். First of all in our life Manasseh should enter our life. மனாசே இல்லாத பட்சத்தில், if there is no Manasseh, நாம் எப்ராயிம் எதிர்பார்க்க முடியாது. we cannot expect Ephraim. ஒரு ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் மேன், it is a Old Testament man, கர்த்தருக்கு பயந்த மனுஷன், he feared the Lord, தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற ஜோசப், he is a man who received the spirit from God. அவன் சொல்றான் 51 வசனத்தில் அவன் சொல்றான், he is telling in verse 51, என்னுடைய வீட்டார், என்னுடைய தகப்பன் வீட்டார் செய்த கொடுத்த வருத்தங்கள் யாவையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொன்னார். Here we see what Joseph is saying, for he said, God has made me forget all my trouble and all my father's household. மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார். To forget all these things. எப்பெல்லாம் மனாசே அப்படினு கூப்பிடுறானோ, whenever he calls the name Manasseh, என்ன சொல்ல வருகிறான் என்றால், what he would like to say is, தேவன் என்னுடைய சகோதரர்கள் செய்த துரோகத்தை எனக்கு மறக்க பண்ணினார் மனாசே அப்படிம்பார். whenever he says the name Manasseh, God has made me forget all the trouble that my brothers did to me. Old Testament man, he is a Old Testament man, கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறாத மனுஷன், he is a man who didn't receive the fullness of grace. கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு பயத்திலே, but in the fear of God, தேவனை தரிசித்த மனுஷன், he is a man who worshipped God. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு நன்மையாக முடிய பண்ணினார். God will do all good things to me. என் சகோதரர்கள் அல்ல, not through my brothers, தேவனே என்னை இந்த இடத்துக்கு அனுப்பினார். God only sent me to this place. இந்த வருத்தங்கள் எல்லாம் எனக்கு அவர்கள் அல்ல, all this affliction is not through my brothers, தேவனே எனக்கு இவைகளை அனுப்பினார். God has sent all these afflictions to me. என் சகோதரர்களுடைய தப்பிதங்களை நான் மன்னிக்கட்டும், I will forgive all my mistakes of my brothers. மன்னிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார். not only to forgive, but he has made me to forget all the afflictions. என்று சொல்லி அவன் மனாசே என்று பெயரிட்டான். and having said that, he named his child as Manasseh. அந்த வருத்தங்கள் யாவையும் அவன் மறக்க பண்ணினதுக்கு பிறகு, after he forgiven and forget all these things, தேவன் அவனை பழுக பண்ணினார். God multiplied him. தேவன் அவன் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் என்னை தேவன் பழுக பண்ணினார். but God who been slave in that country, he made him multiplied. பிரியமானவர்களே, இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தமாய் பழைய உடன்படிக்கையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. God has written all these things for our lessons to be learned in the Old Testament. புதிய உடன்படிக்கையில் வாழ்கிற நமக்கு, we who live in the New Testament, கிருபையினுடைய பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள், we who receive the fullness of grace, நாம் ஈஸியா தேவனுடைய கிருபையினால் நாம் மன்னிக்க முடியும். through the grace of God, we can easily forgive everyone. அன்னாள் உடைத்து ஊற்ற முடிந்தது என்றால், if Anna could be able to break his heart and cry out to the Lord, ஜோசப் உடைத்து ஊற்ற முடிந்தது என்றால், if Joseph could cry out to the Lord, ஏன் புதிய உடன்படிக்கை நம்மால் சாத்தியமாகாது? why we who live in the New Testament can't able to do that? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இந்த கிருபையின் பரிபூரணத்தை பெறுகிறவர்கள், through the Holy Spirit, we who receive the fullness of grace, எந்த மனுஷனை நம்மால் மன்னிக்க முடியும்? to any man we could able to forgive. எந்த மனுஷனையும் நம்ம இருதயத்தில் நாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியும்? any man we could release from our heart. பிரியமானவர்களே, நாம் ஒருபோதும் சாத்தானால் நாம் மோசம் பெற வேண்டாம். dear brothers and sisters, let us not be destroyed by Satan. இப்படிதான் நாம் சாத்தானை நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்குன்னா, நம் காலின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டியதா இருக்கிறது. this is how we have to subdue Satan under our feet. நாம் இன்னொரு இடத்துல இப்படி நான் வாசிக்கிறோம். we read in another place, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம், Revelation chapter 12. நம்மளுடைய போராட்டம் யாரோடு இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். we have to see our battle is with whom. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. இங்கே இந்த 12ஆம் அதிகாரத்தில் 3 யுத்தங்கள் குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். in the chapter 12 we read about 3 battles. முதலாவது யுத்தம், the first battle, 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். verse 7. வாசிப்போம். and there was a war in heaven, Michael and his angels waging war with the dragon and his angels waged war. அதாவது லூசிஃபர் எப்பொழுது
மேலாக என்னை உயர்த்துவேன் சொன்ன பொழுது நடந்த யுத்தமானது. When Lucifer tried to boast with his pride, that battle took place in the heaven. அங்கே யுத்தம் பண்ணியும் அவர்கள் ஜெயம் கொள்ளவில்லை. But after been fighting in the battle, they couldn't able to come victoriously. 8ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், இருந்த இடமெல்லாம் காணப்படாமல் போயிற்று. We read in verse 8, and they were not strong enough, and there was no longer place found for them in heaven. இந்த ரெவெலேஷன் 12ஆம் அதிகாரத்தில் 3 யுத்தங்கள் இருக்கிறது. In the Revelation chapter 12, we see 3 battles. முதல் பேட்டில், first battle against காடோடு கூட சாத்தானுடைய war against father God. So first battle is by the angels against the God. அவன் டிஃபீட் ஆகி கீழே தள்ளப்பட்டான். Then he was defeated and he was been pulled to the ground. நாம் அடுத்து இரண்டாவது யுத்தத்துக்கு நாம் வாசிக்கிறோம். We see the second battle against Jesus Christோட கூட சாத்தான் யுத்தம் செய்தது. This battle is Satan who battled against Jesus Christ. Jesus Christ இங்கே அவருடைய son of God பூமிக்கு வர்றார். Jesus Christ, son of God, came to the earth. பெத்லஹேம் சூழ்ந்து அந்த டீமானிக் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே சாகடிக்கிறதுக்கு ஏரோது மூலமாக உள்ளார வந்தது. When Jesus Christ born in Bethlehem, we could able to see all the demonic forces acting against through King Herod. எப்படி பார்வோனுக்குள்ள சாத்தான் புகுந்தானோ, how the Satan entered King Pharaoh, எப்படி சாத்தான் ஜூடாஸ்குள்ள புகுந்தானோ, how the Satan entered Judah, எப்படி சாத்தான் ஆமானுக்குள்ள புகுந்தானோ, how the Satan entered within a Haman, எப்படி சாத்தான் பார்வோனுக்குள்ள புகுந்தானோ, how the Satan entered Pharaoh. ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் யூதர்களையும் அழிப்பதற்காக, in all this time period to destroy Jews. ஹிட்லருக்குள்ள புகுந்தது போல how Satan entered in Hitler. ஏரோதுக்குள்ள சாத்தான் புகுந்தான். Satan entered Herod, King Herod. ஏன்னா இப்போ இந்த பெத்லஹேம்ல இப்போ இந்த சைல்டு வருது இப்போ. Because in Bethlehem the child Jesus Christ has born. அந்த குழந்தையை நாம இப்போ சாகடிக்கணும் இப்போ. Because it has to kill the child. அங்க அந்த நாட்கள் இருந்தக்கூடியதான நியாயசாஸ்திரிகள் எல்லாரையும் அவன் டிசீவ் பண்ணிட்டான். In all this time this Satan deceived those wise men. பெத்லஹேம்ல ஜீசஸ் வருவாருங்கிறதான வேதத்தை அறிந்த ஸ்கிரைப்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா குருடர்கள் ஆயிட்டாங்க. During those time when Jesus Christ came, all these scribes have been blind. Utterly blinded by Satan. They have been utterly blinded by Satan. தேவன் எங்கிருந்து ஞானிகளை கிழக்கு தேசத்திலிருந்து ஞானிகளை எழுப்பி கொண்டு போனார். From the east the God has brought these wise men. தேவன் தம்முடைய ஏஞ்சல்ஸை கொண்டு அந்த பிள்ளையை பராமரித்தார். But God has protected the child through angels. எகிப்து கொண்டு போனார். Then he took the child to Egypt. நாம் இதெல்லாம் வாசிக்கிறோம். We read all these things in this chapter. நாம் இங்கே 2ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in verse 2, and she was with the child and she cried out, being in labor and in pain to give birth. இன்னும் கூட வாசிக்கிறோம் 4ஆம் வசனத்தினுடைய லாஸ்ட் பார்ட். So we read in verse 4 the last part, and the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child. அந்த ஸ்திரீ என்பது இஸ்ரேல் தேசத்தை குறிக்கிறது. So that woman means it represents the nation Israel. ஆனா நீங்க வாசிக்கிறோம் 5ஆம் வசனத்துல. But we read in verse 5, ஆனால் அந்த பிள்ளையானது ஜெயம் கொண்டது என்று வாசிக்கிறோம். and we read here and she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron, and the child was caught up to God and to his throne. தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு அந்த பிள்ளை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. Here we see that child was taken up to the God and to his throne. சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சாத்தானை வெற்றி சிறந்தார். Here we see how Jesus defeated Satan at the cross. அவர் சிங்காசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். Then he was being taken up to the throne. அவனுடைய முதல் யுத்தத்திலேயும் அவன் தோற்று போனான். In his first battle he was defeated. ஜீசஸ்னுடைய அகைன்ஸ்ட் அந்த யுத்தத்திலே அவன் தோற்று போனான். In the second battle against Jesus he was defeated. இப்பொழுது 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Now we read in verse 17. பிரியமானவர்களே, என்னை குறித்து உங்களை குறித்து 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். The verse 17 is about you and me in this verse. இங்க இடத்துல ஒரு ஸ்திரீ என்று வாசிக்கிறோம். Here we read another woman. சரீரமாகிய சபையின் மேல், this is the body of Christ.
அந்த வலுசர்ப்பமானது கோபம் கொண்டு this dragon get angry. தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறவர்களும் Those who hold the commandments, இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடையவர்களுடனும் those who testify Jesus Christ, அவருடைய சந்ததியுடன் யுத்தம் பண்ண போயிட்டு என்று வாசிக்கிறோம். we see the dragon is going to battle against those inheritance. பிரியமானவர்களே, இந்த வசனத்தை நீங்க பார்த்தது உண்டா? Brothers and sisters, did you ever seen this verse? இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். I would like that you have to read this verse. Revelation chapter 12:17. Revelation chapter 12 verse 17. வாசிப்போம். So the dragon was enraged with the woman and went off to make war with the rest of her children who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. ஒரு தேர்ட் ரேட் கிறிஸ்டியன்ஸோடெல்லாம் சாட்டன் யுத்தம் செய்யறதில்ல. Satan will not battle with the third rated Christians. அவன் யாரோடு கூட யுத்தம் பண்ண விரும்புகிறான் He என்றால் wants to battle with whom, you know? தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறவர்கள் யார்? Those who keep the commandments of God. Bahrain CFC ல, Bahrain CFC, திருக்காட்டுப்பள்ளி CFC ல, Thirukattupalli CFC. தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறவர்கள் யார்? Those who keep the commandments of God, who are they? சுத்த மனசாட்சியை காத்துக்கொள்கிறவர்கள் யார்? Those who have a clear conscience. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான சாட்சி உடையவர்கள் யார்? Those who testify Jesus, who are they? தங்களுடைய வேலைஸ்தலத்தில் சாட்சி உடையவர்கள் யார்? Those who testify in their workplace. தங்களுடைய கல்லூரியில ஸ்கூல்ல சாட்சி உடையவர்கள் யார்? Those who are at standing testimony in school, in college, who are they? இயேசு கிறிஸ்து சாட்சியுடைய வாலிபர்கள் யார்? Who are the teenagers who testify Jesus Christ? பண விஷயத்தில் நல்லுண்மையா இருக்கிறவர்கள் யார்? Who are truthful in the money matters? அவர்களோடு கூட அவன் யுத்தம் பண்ண போவான். God, the Satan is going to war with those persons. ஒரு விசுவாசியான சிட்சாட் பண்ணுகிறவர்களோடு கூட அவனுடைய யுத்தம் கிடையாது. He will not battle with a wishy-washy Christian who just chit-chatting. தேவனுடைய கற்பனைகளோடு கூட இங்கே அங்கேயுமாய் கைக்கொள்கிறவர்களை குறித்தெல்லாம் அவனுக்கு அக்கறை கிடையாது. He is not interested in those people who keep commandments here and there. அவன் கோபம் கொண்டு, he enraged. இந்த சர்ச்சில் யார் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறார்கள்? In this church, who is keeping the commandment of God? பிரியமானவர்களே, அந்த டெஸ்டிமனி நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கணும். We should, each and one of us should have this testimony. நம்மளுடைய யுத்தம் சாத்தானோடு கூட இருக்கணும். Our battle should be against the Satan. மனுஷரோடு கூட கிடையாது. Not among the human beings. நம்மளுடைய யுத்தம் மனைவியோடு கிடையாது. Our battle should not be against wife. புருஷனோடு கிடையாது. Our battle should not be against husband. அலுவலகத்தில் உள்ளவர்களோடு கிடையாது. Not among the colleagues in our office. இன்லாஸோட கிடையாது. Not among in-laws. நெய்பர்ஸோட கிடையாது. Not among neighbors. இந்த பூமியில் உள்ள எந்த மனுஷனோடு கூட நம்முடைய போராட்டம். We are not போராட்டம். going to battle against any humanity in this earth. என்னுடைய யுத்தம் சாத்தானோடு கூட. Our battle should be against the Satan. அப்படிப்பட்டவர்களோடு கூட அவன் கோபம் கொண்டு யுத்தம் செய்கிறான். But to those people, the dragon get enraged and battle with them. பிரியமானவர்களே, அந்த அழைப்பு தான் மகிமையான ஒரு அழைப்பு. Dear brothers and sisters, that is the wonderful, glorious calling for us. தேவனுடைய கிருபையை பெற்றவர்கள், those who received the grace, அந்த யுத்தத்திலே in that battle, சாத்தானை காலின் கீழ் கொண்டு வைக்க முடியும். they can bring the dragon, the Satan, under their feet. நான் ஒரு வார்த்தையை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show another verse. Acts chapter 16. Acts chapter 16. Sorry, 24. Acts 24. Acts chapter 24. 16வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 16 verse 16. Acts chapter 24 verse 16. In view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience both before God and before men. இவர்களால் தான் சாத்தானோடு கூட யுத்தம் பண்ணவே முடியும். These are the peoples who can battle against Satan. தேவனுக்கும் மனுஷருக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியுடையவர்களாய் You இருப்பது. must have a clear conscience before God and men all times. டேனியல் ஒரு தடவை சிங்க குகையில் இருந்தார். We see once Daniel was inside the lion's cave. Early morning. It's early morning. அங்குள்ளதான கிங் வரார். The king is coming there. ஓ டேனியல், Oh Daniel, நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்புவித்தாரான்னு கேட்பார். he is asking whether the God you worship has saved you. நம்பிக்கையோட கேட்கிறான். He is asking with belief. டேனியல் குகையிலிருந்து சத்தம் போட்டு பேசுறார். Daniel is shouting and answering. ஓ ராஜாவே, Oh king, சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தவில்லை. the lion didn't damage me. ஏனென்றால் Why? நான் தேவனுக்கு முன்பாகவும் Because I was before God ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் and before you king, நான் குற்றமற்றவனாய் இருந்தேன்கிறார். I am blameless. பிரியமானவர்களே,
சிங்கம் சேதப்படுத்தாத ஒரு வாழ்க்கை. We have to live a life without damaged by lions. சிங்கங்களுடைய வாய்களை கட்டி போடுகிற ஒரு வாழ்க்கை. A life that can tie the mouth of the lion. சாத்தானை காலின் கீழ் கொண்டுகிற வாழ்க்கை. A life that can bring Satan under your feet. ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் டேனியல் சொல்ற வார்த்தை. These are the sayings of the Old Testament Daniel. ராஜாவே கேளும். O king, you listen. தேவனுக்கு முன்பாகவும் before God. ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும். Before O you king. நான் நீதிகேடு செய்ததில்லை. I never did any unrighteous thing. நான் குற்றமற்ற மனசாட்சியுடையவனாய் இருக்கிறேன். I am a person with a blameless and pure conscience. அது டேனியல்ஸ் டெஸ்டிமனி. That is the testimony of Daniel. இங்க பால்ஸ் டெஸ்டிமனி நியூ டெஸ்டமென்ட்ல. In the New Testament Paul is giving. தேவனுக்கும் before God, மனுஷருக்கு முன்பாகவும், before men, எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியுடையவனாய் இருக்க பிரயாசப்படுகிறேன். all times I would like to have maintain a clear conscience. இவர்கள் தான் சாத்தானை பார்த்து சொல்ல முடியும். These are the people can say against the Satan. சிங்கம் என்னை சேதப்படுத்த முடியாது. The lion can never damage me. ஓ சாத்தானே, ஓ Satan, என் வாழ்க்கையில உனக்கு ஒன்றும் இல்லை. You have nothing in my life. என் வாழ்க்கையில நான் குற்றமற்ற மனசாட்சியுடையவனாய் இருக்க பிரயாசப்படுறேன். In my life I would like to live a clear and blameless conscience life. அது என்ன குற்றமற்ற மனசாட்சி? What it means a clear conscience? சாதாரண சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட சரி, even in small petty matters, நாம் குற்றமற்ற மனசாட்சியோட இருக்க நாம் பிரயாசப்படணும். must have a desire to have a clear conscience. நான் ஒரு சகோதரனை அறிவேன், சபையில் உள்ள சகோதரனை டெஸ்டிமனி நான் கேட்டிருக்கேன். I listened to a brother a testimony in my church. ஒரு தன்னுடைய ஆபீஸ்லேருந்து ஒரு அவசரமா தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு ஃபோன் அடிக்கிறார். From his office he make a call, urgent call to his home. ஏதோ ஒரு விவரத்தை வீட்டிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்காக ஃபோன் அடிக்கிறார். So he wants to get some information from the home, so he make a call. அவங்களோட வில்லேஜில் உள்ள சிஸ்டர், he wants to call a sister who is in the village. அவங்க வில்லேஜில் இருக்காங்க. அவங்க she was in the village. அவங்க சிஸ்டர் வந்து பேக் யார்டில் துணி துவைச்சிட்டு இருக்காங்க. The sister was washing her clothes at the backyard. ஃபோன் அடிச்சது சவுண்ட், the ringing சவுண்டில் கேட்கல அவங்களுக்கு. The wife couldn't able to hear the ringtone of the phone. ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. First time it ended. மறுபடியும் உடனே இமிடியேட்டாக கால் பண்ணுறாரு. Second time he again makes a call. ரெண்டாவது தடவை. Second time. ரெண்டாவது தடவையும் ஃபுல் ரிங் போயிடுச்சு. Second time also the phone rang full ring. ஹஸ்பண்டுக்கு வெரி அர்ஜென்ட்டில் இருக்கிறார். The husband was in very urgent. உடனே டென்ஷன் ஆயிட்டார். He got tensed. இதை அட்டன் பண்ணாமல் அவளுக்கு என்ன வேலை? She couldn't able to attend this call. What she is doing? இதை விட வேற என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா? What work more than she was doing there? இவளுக்கு எதுக்கு நம்ம வந்து செல்போன் வாங்கி கொடுத்தோம்? Why we bought a cell phone for her? அப்படின்னு அதர் எண்ட்ல ஒரே டென்ஷன்ல. In the other end he was very tensed. மூணாவது தடவை ரிங் எடுக்கிறார். The third time he was making a call. அப்பதான் இந்த சிஸ்டருக்கு ஏதோ காதுல விழுவுது. That time alone the sister could able to hear the ringtone. அங்க ஏதோ ஓடியாறாங்க. She ran towards the phone. எடுத்து பார்க்கறாங்க. She took the phone. தன்னுடைய புருஷன் தான் பேசுறாரு. The husband was calling. சொல்லுங்கங்கறாங்க. So now yeah, tell me. எடுத்த உடனே வார்த்தையில உடனே கோபப்பட்டு பம்பார்ட் பண்ணிட்டார். So instantly when the husband was bombarding with words. என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? What you are doing? எத்தனை தடவை நான் கூப்பிடுவேன்? How many times did I call you? உனக்கு எதுக்கு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தேன்? Why did I bought you phone for you? படபடபட கோவமா பேசுறாரு. He was putting his words so fast. அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. She was replying to the husband. நான் பின்னால துணி துவைச்சிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், clothes wash பண்ணிட்டு இருந்தேன். I was in the backyard washing the clothes. காதுலே உழுவல. I couldn't hear the ringtone. இப்பதான் நான் ஓடியாறேன். Now only I just running towards the phone. அப்படின்னு பொறுமையா சொல்றாங்க. She was telling so politely. அவர் உடனே சரி விஷயத்தை சொல்லுங்க, இப்போ என்ன விஷயம்னு சொன்னாங்க. So she asked, so what's the matter, please tell. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, அவங்க பதில் சொல்றாங்க. So he asked some question, she responded to that question. முடிஞ்சு போச்சு. Finished. அவங்க பேசின வார்த்தைகளால அந்த வைஃப் ஹர்ட் ஆயிட்டாங்க. But the words that the husband spoke, she was hurted by that words. ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு, after 5 minutes, நாலாவது ஒரு ரிங்டோன் வருது. After 5 minutes, a fourth time a ringtone came. என்னடா மறுபடியும் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு செல்போன் எடுக்கிறாங்க. So now she took why husband is calling again. உடனே அப்பாலஜி பண்றாரு. Then he apologized to his wife. ஐந்தாவது நிமிஷத்துல, after 5 minutes, சாரி. After 5 minutes the husband says sorry. என்னுடைய அவசரத்துல, in my urgent, வேகமா நான் கோபப்பட்டு பேசிட்டேன். I spoke to you with anger. ப்ளீஸ் என்ன மன்னிச்சிரு. Please forgive me. சார் பரவாயில்லைங்க அப்படின்ட்டாங்க. She told okay, no problem. பிரியமானவர்களே, dear brothers and sisters, it's a good testimony. It's a good testimony.
மனசாட்சி இப்படி சுத்தமாக காத்துக்கொள்கிறது. We have to keep our conscience clear. நாம் எல்லாருமே தவறுகிறோம். We all may fall sometime. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் Apostle Paul, ஆலோசனை சங்கத்தில் இருக்கிறப்ப வெள்ளையடிக்கப்பட்ட சுவரேன்னு சொல்லிட்டு பிரிஸ்ட பார்த்து சொல்லுவார். when he was in the assembly, he was telling the white wall against the priest. உடனே வித்தின் a few minutes அது உடனே ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுவார். Within a few minutes he will recognize, நான் இந்த இடத்துல தவறிட்டேன், in that place I fallen. அதுக்காக மனசாபப்படுறது, I really worry about that. அதுக்காக வாபஸ் வாங்குறது, And he apologized for that. அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கறது. And he asked apologies for that. பிரியமானவர்களே, இவர்கள் மேல் தான் சாத்தான் கோபமா இருக்கிறான். Dear brothers and sisters, Satan was anger with those people. இது மாதிரி காரியங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் இக்னோர் பண்ணணும்னு வச்சுங்க. But if we ignore these things, இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to say another thing. இதெல்லாம் நம்ம குற்றமற்ற மனசாட்சியோட உள்ள இருக்கு நாம் பிரயாசப்படுறது. We all should have the desire to have a clear conscience. என்னுடைய சன்ஸ்ல ஒரு 4 பேர்ல ஒரு சன், Of my 4 sons, one son. நான் ரொம்ப நாள் ஆண்டவர்ட்ட ஒரு காரியத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். I was asking the Lord sometimes, ஆண்டவரே, ஒரு born again உடைய ஒரு நிச்சயத்தை, ஒரு அஷூரன்ஸ் எனக்கு காண்பிங்க ஆண்டவரே. Lord, you please show me the surety of a born again believer. அவன் born again எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு. He had a born again experience. ஆனாலும் இவன் born again தானங்கிறது எனக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் வேணும். I just want to know the surety whether he is born again or not. அப்படிங்கிறது நான் ஆண்டவர்ட்ட நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்த நாட்கள். I was praying to the Lord during those times. அந்த நாட்கள்ல During those times, இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது. one thing happened. காலேஜுக்கு செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்ட சொல்லி ஒரு பணத்தை கொடுத்துருந்தேன். I gave some money to pay the fees for the semester. அவன் காலேஜுக்கு போயிட்டு அந்த நாளில் ஃபீஸ் ஏதோ ஒரு மறந்துட்டு ஃபீஸ் கட்டாமல் வந்துட்டான். So during that time he forgot and didn't pay the fees on that particular day. நான் கொடுத்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டு திரும்ப எடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டான். So he took the money with him and he came back without paying the fees and took the money back again. சிம்பிளாக மறந்துட்டான் அவன். To say simple, he forgot. சில தௌசண்ட்ஸ், some thousands. நான் சாயந்தரம் வந்ததுக்கப்புறம், So after I came to the home in the evening, என் பையன்கிட்ட பார்த்து நான் கேட்குறேன், I asked my son, ஏன்னா இவ்வளோ தொகை கொடுத்தமே, because I gave such a huge money, அவன் பணத்தை சரியாக ப்ராப்பராக கட்டிட்டானாங்கிறதுக்காக to check him whether he has paid the fees properly. அவன் பணத்தை கட்டிட்டியா அப்படின்னு I asked whether did you pay the fees. நான் கேட்டவனு தான் அவனுக்கே ஞாபகம் வருது. So the moment when I asked only, he came to his remembrance. ஓ, கட்ட தவறிட்டமே, Oh, I forgot to pay the fees. அதை ஒன்றுமே சொல்லாதபடிக்கு Without telling that, அவன் எப்படி செஞ்சான் அப்படின்னா, so what he did was, வாயை திறந்து பொய் சொல்லலை, he didn't open his mouth to tell lie. அப்படி வாயை திறந்து சொல்லிட்டா பொய்யாயிடும். So if you open his mouth and tell, it becomes a lie. அப்படின்ட்டு போயிட்டான். He simply murmured, அதாவது நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவன் கட்டிட்டான் நான் புரிஞ்சுக்கணுமா. So what what he want to signal me is that I should understand he paid the fees. ஆக்சுவலாக பே பண்ணல, But actually he didn't pay the fees. நான் கட்ட மறந்துட்டேன்னு சொன்னால் நான் ஏதோ அவனை கோவப்படணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சைலண்டாக இருந்துட்டு அப்படி போயிட்டான். அப்படி if he says that he didn't pay the fees, I will get angry. So that's why he simply murmured and then he went away. நான் பணத்தை பே பண்ணிட்டான்னு நினச்சிக்கிட்டேன். நான் I was thinking that he paid the fees. மறுநாள் பணத்தை கட்டிட்டான். Next day he paid the fees. அன்னைக்கு ஈவினிங் போயிட்டு வந்துட்டு காலேஜ் போயிட்டு திரும்பி வந்து, and that day evening he came after from the college. டேடி அப்படின்னா, Daddy. என்னப்பா அப்படின்னா, So I asked, what? சாரி நான் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னா. Sorry, Daddy, forgive me. என்ன விஷயம் அப்படின்னு. What's the problem? நேற்று பணம் கட்டினீங்களான்னு கேட்டீங்க. Yesterday you asked me, did I pay the fees? நான் பணம் கட்டினது போல் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷனை காமிச்சேன். But I made an action that I paid the fees. ஆக்சுவலாக நான் பணம் கட்ட மறந்துட்டேன். Actually I didn't pay the fees. இன்னைக்கு கட்டிட்டேன். But today I paid the fees. சாரி டேடி. Sorry Daddy. ஓகே, தட்ஸ் ஆல், நீ கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். Then I said, okay, you can go. இப்போ எனக்கு ஆண்டு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டேன். But God has given me an assurance now. Whether he is born again. Whether he is born again or not அப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி. So whether he is born again or not, that is my question. born again experience உள்ளவர்களுக்கு, those who have a born again experience, கோவப்பட மாட்டாங்கன்ட்டு இல்லை, they will not, I'm not saying they will not get angry, பொய் சொல்ல மாட்டாங்கன்ட்டு இல்லை, I'm not saying that they will not lie, விழ மாட்டாங்கன்ட்டு இல்லை, they may not fall, விழலாம், they may fall, இச்சிக்கலாம், they may lust, வார்த்தையை விட்டுறலாம், they may speak some words, கோவப்படலாம், they may get angry, பொய் சொல்லிடலாம், they may say lie, அடுத்த மாத்திரத்திலே but
after instantaneously, அந்த ஒரு கான்சென்ஸ் அவர்களை சும்மா விடாது, அவர்களை பாதரிங் கான்சென்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். they must have a constant bothering within their conscience. 5வது நிமிஷத்துல ஃபோன் பண்ணி தான் வைஃப் கிட்ட அப்பாலஜி பண்றது. Within 5 minutes the husband called the wife and asked for apology. அடுத்த 5வது நிமிஷத்துல அந்த பொய்யை வாபஸ் வாங்குறது. In the next 5 minutes to get apology for the words that he has spoken. அந்த ஹர்ட் பண்ண வார்த்தையை வாபஸ் வாங்குறது. To get the words that has been spoken. பிரியமானவர்களே, இப்படி இருக்குமானால் இந்த கான்சென்ஸ் கிளியர் கான்சென்ஸ். If you are be like this, then you have a clear conscience. இவர்கள் தான் சாத்தானோடு எதிர்த்து நிற்க முடியும். These are the people who can stand against the Satan. நம் அந்த விஷயத்துல மாத்திரம் இல்ல, not only in that matter, நீதிகேடு செய்யாத ஒரு வாழ்க்கை. we should live a unrighteous life. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம், சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு வாழ்க்கை. we see a life how to stand against Satan. நம்மளுடைய வாழ்க்கை எங்கும் righteousness, money mattersல. in all our life, especially in money matters, there should be righteous. ஒரு விதமான ஒரு கான்ஷியன்ஸ்ல நமக்கு தவிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு. you must constant bothering within our conscience. பண விஷயத்துல எங்கேயாவது ஒரு unrighteous நடந்துருச்சு அப்படினா, if there is any place where there is unrighteous in our money matters, கான்ஷியன்ஸ் சும்மாவே விடக்கூடாது. நம்ம our conscience should not leave us sometime. அதுல ஒரு சென்சிட்டிவான கான்ஷியன்ஸ்ல நாம வந்து தேவனிடத்துல நாம் கதறிட்டே இருக்கிறது. we should keep on crying with our sensitive conscience. for example, ஒரு காரியத்தை நான் காண்பிக்க for விரும்புகிறேன். example, I would like to show you one incident. நீதிமொழிகளின் புத்தகம் Proverbs 3ஆம் அதிகாரம், Proverbs chapter 3. நாம் 28ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Proverbs chapter 3 verse 28. do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. அந்த நெய்பர்ங்கிற வார்த்தை லிவிங் பைபிள் பேராஃப்ரேஸ்ல என்ன இருக்குன்னு என்றால் லெண்டர், மணி பணம் கொடுத்தவன், கடன் கொடுத்தவன். the word neighbor in the living paraphrase Bible says it is a person who lend money, lender. உன்னிடத்தில் பொருள் இருக்கையில், when you have a thing with you, உன்னுடைய கடன்காரனை நோக்கி, when you go, the one who gave you money, நீ நாளைக்கு வா திரும்ப தரேன்னு சொல்லாதே. don't tell him that you come tomorrow, I will give you. மேல 27ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். we read in verse 27. Please. do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. அது செய்ய எனக்கு திராணி இருக்கும் பொழுது, when you have the power to do it. பிரியமானவர்களே, ஒரு நல் மனசாட்சி என்பது எப்படி இருக்கும் என்றால், what a good conscience means, நான் வாங்கின கடனை நான் திரும்ப அடைக்கணும்ங்கறத பிரயாசம் பண்ணணும். நான் we should have the longing and desire to give back the money what you got. கடன் வாங்காத ஒரு வாழ்க்கை மகிமையான ஒரு வாழ்க்கை. when you live a life without borrowing, that is a glorious life. அந்த வாழ்க்கைக்கு நாம் போகலனாலும், even when we don't go to that life, ஆனால் நம்ம கடனே பட்டுட்டோம்னாலும், but even when you borrowed some money, நம்ம பாரமாக்கி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. no need to burden ourselves. தேவனுடைய கிருபையினால், but through the grace of God, நான் அடைக்கிறதுக்கு நான் பிரயாசம் பண்ணணும். we should have the desire and longing to finish that borrowed money. நான் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம் நினைக்க கூடாது. don't say that we will give it tomorrow, next year. don't say prolong those things. அந்த ஒரு நல் மனசாட்சிங்கிறது அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு பிரயாசப்படும். so the good conscience means you should have the desire to finish that money that you borrowed. சில பேருடைய கான்ஷியன்ஸ்ல அந்த மாதிரி அது தீவிரம் எடுத்து காண்பிக்கிறதே கிடையாது. but we see some of them don't have that conscience and desire to pay back those money. எவ்வளோ கடன்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். they will have a lot of debt. ஆனால் புதிய காரியங்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையில சேர்த்துக் கொள்றதும் வாங்கிக் கொள்றதுமான காரியங்கள்லாம் உள்ளார போறாங்க. with those debts they will keep on investing in buying new things in their life. இது மாதிரி காரியங்கள்லாம் பிசாசு பார்த்துட்டு தான் இருக்கான். all these things have been watched by Satan. சாத்தான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான். all these things are watched by Satan. இவர்கள் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறவர்களாங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். these Satan will know whether these peoples have been keeping the commandments. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாட்சியை கைக்கொள்கிறவர்கள் யாருங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். whether they want to keep the testimony of Jesus Christ or not. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட பகுதிகளில் எல்லாம் நல் மனசாட்சியோடவர்களாய் நாம் இருக்கணும். dear brothers and sisters, in all these areas we must have a clear good conscience. மன்னிக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், even in the matter of forgiveness, நாம் கசப்பு எடுத்து போடுற காரியமா இருக்கட்டும், in the matters of to remove the bitterness from us, நாம் மனுஷரிடத்தில் ஒப்புரவாகிறதான காரியங்கள், in terms of if you want to have a peace with another man, நான் ஒரு தடவை பாவத்திலே நான் விழுந்தா கூட அதை ஒத்துக்கொள்ற காரியமா இருக்கட்டும், even when you fallen into sin and you want to testify, இப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் நாம் சாத்தானோடு கூட நமக்கு யுத்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. நமக்கு in all these things we must have a constant battle against Satan. இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். I would like to show you another thing and want to end. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5ஆம் அதிகாரம், Acts of the Apostle, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5ஆம் அதிகாரம், Acts of the Apostle chapter 5. இங்க அனனியா சப்பிரா ரெண்டு பேரை நாம் பார்க்கிறோம். Here we see in Acts of the Apostle chapter 5 Ananias and Sapphira.
அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்தாங்கன்னு வாசிக்கிறோம். In their life we see 50% of their property they have been deceived. ஒரு பார்ட்ஸ் என்று வாசிக்கிறோம். A part of their property they try to deceive. பிரியமானவர்களே, நாம் இதை மணி மேட்டர்ஸ் மட்டும் நாம் பார்த்துட வேண்டாம். Not only in the money matters. ஏதோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில், என்னுடைய வாழ்க்கையில், உங்களுடைய வாழ்க்கையில், but there is something in your life and in my life. ஏதோ some part of area, some area. There is some area hidden, which is hidden, யாருக்குமே தெரியாதபடிக்கு, which is not seen by anybody. அது மனுஷருக்கு மட்டும், யாருக்கு தெரியாதபடிக்கு நீங்கள் செய்கிற காரியம். Those things which you do without knowing to any man. ஏதோ some part of the வாழ்க்கை, some part in your life. இந்தியா போறீங்க, இங்கேருந்து you go to India from here. உங்களுடைய லைஃப், in your life, உங்களுடைய என்ன ஏரியா, எந்த பர்சனல் ஏரியா, எந்த ஏரியாவானாச்சும் இருக்கட்டும், let it be whatever personal area in your life. அது வெளிச்சமா இருக்குமா, அது whether it is light, அது இருளாது, or is it in darkness, அது சபைக்கு தெரியாதபடிக்கு, those things which is not known to the our church. Actually அனனியா சப்பிராளுடைய மேட்டர், in the matter of us Ananias Sapphira we see அவங்கள காங்கிரிகேஷனுக்கு தெரியாதபடிக்கு, they do a thing which is not known to the congregation. அவங்கள எல்டர்ஸ்க்கு தெரியாதபடிக்கு, it is not known to the elders. பர்சனலா they do things personally, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் மட்டும், within husband and wife, ஹிப்போக்ரிட்டிக்கலா, with hypocrisy, ஹிட்டனா, with hidden, ஒரு காரியத்தை மூடி மறைச்சிட்டு, they try to cover up a incident. தங்களை ஒரு ஹோலி பீப்புள் மாதிரி தங்களை காமிச்சிட்டாங்க. they try to expose as if they are a holy people. ஒரு ஏரியாவுல, in one particular area. இந்த ஏரியா மணி ஏரியா. this area is a money area. நமக்கு 1000 ஏரியாக்கள் இருக்கலாம். there may be thousands of areas. எல்டர்ஸ்க்கு தெரியாம, but without the knowledge of elders, காங்கிரிகேஷனுக்கு தெரியாம, without the knowledge of the congregation, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் மட்டும் தனியா, within husband and wife, personally, அதுல நோ என்ட்ரிங்கிறதான சுத்தமா ஒரு தங்களை கவர்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. so they covered themselves and they have a no entry for anyone. யார் உள்ளார வந்தற கூடாது. nobody can come inside. அது அவங்க தான் தீர்மானிக்கிறது. they only can have the decision authority. ஒரு ஒளியில நடக்கிற வாழ்க்கை என்பது, in the walking in the light means, ஒளியில நடக்கிற வாழ்க்கை, the life what you walk in the light means. நான் பர்சனலா ஒரு காரியத்தை சொல்லி விளங்க வைக்கிறேன். I would like to explain this thing with one incident. ரெண்டு பேரை நான் காண்பிக்கிறேன். I would like to show you two persons. என்னுடைய சர்ச்சஸ்ல நான் ஓவர்சீ பண்றதான சர்ச்சஸ்ல நான் டீல் பண்ணது. I would like to share those things where I deal with those churches under my control. பிரியமானவர்களே, நான் ஒளியில நடக்கிறவர்கள், we dear brothers and sisters, we who walk in the light. ஒளியில நடக்கிற வாழ்க்கை என்பது what it means to walk in the light. டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறது. there must be transparency. இப்படி ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னு வெச்சுங்க. if there is a mirror, நான் அவரை பார்க்குறேன், அவர் என்ன பார்க்குறார். I see him and he sees me. சில கண்ணாடிலாம் சில ஃபில்ம் ஒட்டி இருக்கும். but in certain mirrors there will be a film at the back side of the mirror. பிரதர் இருக்கிறாருன்னு தெரியும், பிரதர் ஷிரில் இருக்கிறாருன்னு தெரியும். but we know that brother Cyril is there. விக்டர் இருக்கிறாருன்னு தெரியும். but we know that brother Victor is there. ஆனால் ஃபுல்லா தெரியாது. but we couldn't able to have a full vision. அதுல ஏதோ some film ஒட்டியாச்சு. but there is some film has been pasted. பிரியமானவர்களே, this is not walking in the light. dear brothers and sisters, this is not the life who walk in the light. நல்ல ஒரு plain mirror. we must have a plain mirror between. transparent-ஆ இருக்கிறது. there must be a transparency. okay, blue color. yeah, it's a blue color. it's a black. it's black. எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கலாம். I could able to see all the colors. அவர் என்ன பார்க்கலாம். I could able to see him. அவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கலாம். so that much transparency should be there. that is fellowship. that is fellowship. அனனியா சப்பிரா மேட்டர்ல, in the matter of Ananias Sapphira, காங்கிரிகேஷனுக்கு தெரியாது, பீட்டருக்கு தெரியாது. the congregation doesn't know and Peter doesn't know. நல்ல ஒரு film போட்டு ஒட்டியாச்சு. there is a film that has been pasted in the mirror. ஒரு part, just one part, hidden, வஞ்சித்து ஏமாத்தி தங்களை வச்சுக்கிட்டாங்க. they deceived and they kept that part within themselves. அது நான் மணின்னு சொல்ல விரும்பல. I not want to say that is money. அது வேற ஏதோ காரியங்களா இருக்கலாம். it could be anything. அதுக்கு தான் ஒரு ஏரியாவை நான் காண்பிக்க விரும்புறேன். that's why I would like to want to show you a particular area. ஒரு பிரதர் என்கிட்ட ஒளியில நடக்கிற walking in the lightல நடக்கிற ஒரு சகோதரன் இடத்துல வந்தார். I would like to show you a brother who walks in the light. தன்னுடைய தாங்க இருக்கிறதான லொகாலிட்டில ஒரு பிளாட் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு விரும்பினார். in his locality he would like to purchase a plot.
அது கையில் அவருக்கு இவ்வளோ லேக்ஸ் தான் இருந்துச்சு அமௌண்ட்டு. But in his hand he had certain amount of rupees. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொஞ்சம் லேக்காக இருந்துச்சு. But he was lacking the amount for buying that plot. அந்த அமௌண்ட் குறைவாக இருக்கிறதான அந்த அமௌண்ட்டை, Since the amount was lacking for him, சம் லேக்ஸ் ஒரு ஃபியூ லேக்ஸ் அவருக்கு இன்னும் குறைவாக இருக்குது. a few lakhs was in shortage. அதை வந்து தன்னுடைய அவங்களுடைய இன்லாஸ்குள்ளரே வாங்கிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணார். So he planned to get some money from his in-laws to fulfill that shortage of money. அவங்களும் உள்ளார தான் இருக்கிறாங்க, சர்ச்சுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. And those in-laws are also within the church. ஆனாலும் அவருடைய கான்சென்ஸ் எவ்வளோ கிளியராக இருந்தது என்றால், because I would like to show you that brother had such a clear conscience. straight away he came to me என்கிட்ட வந்தார். He straight away came to me. பிரதர், நான் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு நான் விரும்புகிறேன். Brother, I would like to purchase a plot. எனக்கு இவ்வளோ லேக்ஸ் இருக்கு. I have this much lakhs with me. எனக்கு இவ்வளோ லேக்காக இருக்கு. I am lacking of this much amount. என்னுடைய இன்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் உள்ளே இருக்கு, அவங்கள்ட்ட நான் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா? So is it okay that I can borrow money from those in-laws within my church? சர்ச்சுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. They are within the church. நான் ஒன்றும் அவிஸ்வாசிட்ட வாங்கல, அன்பிலீவர்கிட்ட வாங்கல. I'm not going to borrow from unbelievers. அவங்களும் பிலீவர் தான். They are also believers. உள்ளார தான் இருக்கிறாங்க. They are also inside the church. ஆனாலும் எனக்கு ஒரு நெருடலாக இருக்குது. Brother, but I have clear, not having a clear conscience on this. அது குறித்து உங்களுடைய வெளிச்சம் எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு என்னோடு கூட கைட் பண்ணுங்க என்ன. So he was asking a light on this area to guide me on this particular area. நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். Then I told him, அது தேவனுக்கு ஏற்புடையது இல்லைங்கிறது சில காரியங்களை நான் காண்பிச்சேன். I said that it's not the will of God and I shown him certain areas. நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. You please wait. தேவனுக்கு சித்தமா இருந்தா தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். If God's will, then he will fulfill that shortage. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. Until that time, please wait. இப்படி கடன் வாங்க வேண்டாம். Don't go and borrow like this. அதுக்கு ஒரு verse கூட காண்பிச்சேன் நான். Then I shown him a verse. Please. Acts, Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. Sorry, 14. Genesis chapter 14. Genesis chapter 14. இருபத்தி ரெண்டாம் verse. Genesis chapter 14 verse 22. Abram said to the king of Sodom, I have sown to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth. Verse 23. That I will not take a thread or a sandal, thong or anything that is yours, for fear you would say, I have made Abram rich. Oh God. Oh God. Old Testament man. Old Testament man. அவனுக்கு இந்த fear இருந்துச்சு பாருங்க. He had this fear. ஆபிரகாமை ஐஸ்வர்யவன் ஆக்கினேன் என்று நீ சொல்லாதபடிக்கு. He says that he fear and would say, I have made Abram rich. எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான். I don't want that. நான் இந்த verse காண்பிச்சேன். I shown him this verse. ஒரு few months கழிச்சு என்ன நடந்தது என்றால், after few months what happened is, அவங்க ரிலேட்டிவா இருந்தவங்க சர்ச்சில் இருந்தவங்க தான். The relative who was in the church, அவங்க சர்ச்சு they stopped coming to the church. Then they stopped coming to the church. உலகத்துக்குள்ள போயிட்டாங்க. They've been into the worldly things. எவ்வளோ God saved அந்த காரியத்தில். God saved that brother in that particular matter. மெய்யாகவே அவர் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னார். ஒரு few months கழிச்சு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னார். Then after few months that brother was giving thanks to the Lord. இது அவர் இடத்தில் கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. That brother need not to discuss that incident to me. ஆனால் ஒளியில் நடக்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், so those people who walk in the light, ஒருவருக்கு ஒரு ஆலோசனை கேட்டுக்குவாங்க. they will have a counsel among each other. இது இப்படி காரியம் செய்யலாம்னு இருக்கேன். I am planning to do this way. இதை செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். I am planning to do this thing. நாம் அதுக்காக ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீடைல்ஸ்லாம் போய் சர்ச்சில் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So I am not saying that we should go and counsel for each and every small things. அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை. Not for everything. சில முக்கியமான சில விஷயங்களை, but for some important decision. நான் ஒளியில் நடக்கிற ஒருவருக்கு ஒரு ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். There is we have to get counsel from those brothers who are walking in the light. இன்னொரு அதுக்கு parallel இன்னொரு கான்ட்ராஸ்ட் இன்னொரு brother. In parallel I would like to show you a brother in contrast. ஒரு காரியத்தை in one thing ஹிட்டனாவே, he did everything in hidden. ஒரு காரியத்தை லாக்ஸ் கணக்கில் ஒருத்தவங்கள்ட்ட காரியங்களை வாங்கி, he borrowed money few lakhs from many brothers. brother Zach இருந்து லெட்டர் வந்தது சில வருஷங்களுக்கு முன்னதாக. And we received a letter from brother Zach. ஒரு சகோதரன்லேருந்து இன்னொரு சகோதரியோ ஒரு சர்ச்சில் உள்ள ஒரு பிலீவர்ஸ், among brothers and sisters are within believers in the church. ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு மேலே
கடன் கொடுக்கறதா இருந்தா கடன் வாங்குறதா இருந்தா If you want to borrow more than 2,000 rupees, ஒரு தகவல் எல்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். then it has to be notified to the elders. பிகாஸ் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் உள்ளார உருவாகுது. Because there could be more problems may come within the church. நிறைய பேர் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறவங்களாம் உள்ளார வர முடியும். There are people who come within the church to take advantage of these things. ஸ்விண்ட்லர்ஸ் உள்ளார வர முடியும். Swindlers may come within the church. In the name of brothers sisters அப்படிங்கிற பேர்ல. In the name of brothers and sisters. சோ அத குறித்து நாம எச்சரிக்கையா இருக்கிறதுக்கு. We have to be very cautious in this matter. சோ இதெல்லாம் நீங்க வெளிச்சத்தில் நடக்கணும்ங்கறதான முதல்ல ஒரு லெட்டர் நாங்க வாசிச்சிருக்கோம். So we read a letter that how we should walk in the light. ஆனால் சில இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தோம். After we know all these things, இவைகளெல்லாம் நம்ம அறிவிச்சிருந்தோம். even we have proclaimed these things within the church. சிலர் ஹிடனாக என்ன செய்றாங்க? But there are certain brothers in the hidden. பணத்தை வாங்கி they try to borrow money. பணத்தை கொடுத்து they return. அதுக்கு ஒருத்தருக்கு இந்த ஃபெலோஷிப்பை டேமேஜ் பண்ணி and they damage in this process, they damage the fellowship. ஃபெலோஷிப்பை டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க. they damage the fellowship. இப்படிப்பட்டவர்களை நாம் டிசிப்ளின் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. then in this matter I have to go and discipline them. இப்ப கடைசியில் என்ன ஆச்சு அப்படினா தேவன் சபையை கட்டுகிறார். in the what happened, God would like to build the church. இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சபையை இடிக்கிறாங்க. but these are the people who come and they try to destroy the church. இவரெல்லாம் யாருக்கு இடம் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் சாத்தானுக்கு இடம் கொடுக்கிறார்கள். these are the people who give weight for the Satan. பிரியமானவர்களே, dear brothers and sisters, இதான் வாக்கிங் ஒளியில இருளில் நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. this is what people who walking in the darkness. அனனியா சப்பிராள்கள்ங்கிறது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால உள்ள கதை. Ananias and Sapphira story is some 2000 years back. இன்னைக்கு யார் அந்த அனனியா, யார் அந்த சப்பிராள் என்றால் who are those Ananias and Sapphira? சபைக்கு தெரியாதபடிக்கு, without the knowledge of the church, காங்கிரிகேஷனுக்கோ உள்ளதான எல்டர்ஷிப்க்கோ தெரியாதபடிக்கு, without the knowledge of the congregation, without the knowledge of the elders, ஹிடனா ஏதோ ஒரு ஏரியாவை செய்யறது. they are doing certain areas without in hidden, வெளிச்சத்துக்கு வராதபடிக்கு, without coming to the light. அவருடைய மனசாட்சிக்கே தெரியும் அது தப்புன்னு தெரியும். but they know within their conscience it is wrong. அவங்களுக்கு தெரியாது, they know it is wrong, ஆனா மறைச்சிடுறது. but they try to hide it. இவர்களை சாத்தான் அறிவான். these are the people Satan knows very well. அவர்களோடு கூட அவர்களுக்கு யுத்தம் கிடையாது. but the Satan will not have battle with those people. third rate Christians, மாய்மாலக்காரர்கள். they are the third rated Christians. பிரியமானவர்களே, சாத்தானை நாம் காலின் கீழ் கொண்டு வரணும். dear brothers and sisters, we have to bring the Satan under our feet. அது எப்பன்னா நான் ஒளியில் நடக்கும் பொழுது தான். these things is possible only when we walk in the light. last one more verse, Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. இவர்களோடு கூட சாத்தானுடைய third rate Christians யார் என்றால், who are the third rate Christians means இவர்கள் சபையில் உள்ளார இருக்க முடியும். these are the third rate Christians can be inside the church. Revelation chapter 12 10. Revelation chapter 12 verse 10. இங்கே வாசிக்கிறோம். then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யம், கிறிஸ்துனுடைய அதிகாரம் இருக்கிற இடத்தில் சாத்தானுடைய குற்றச்சாட்டுதல் இருக்கவே முடியாது. in the kingdom of God and the throne where the God is there cannot be accuser. அந்த வேர்ஸ்ல அந்த 10வது வசனத்தை நான் காண்பிக்க மறுபடியும் விரும்புகிறேன். கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் உண்டாயிருக்கிற இடத்தில், we see now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. குற்றம் சுமத்துகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போவான். for the accuser of our brethren has been thrown down. பிரியமானவர்களே, ஒருபோது நாம் சாத்தானுக்கு நாம் கை கொடுக்க வேண்டாம். we should never ever give a foothold for Satan. நாம் சாத்தானோடு கூட ஃபெலோஷிப் வைக்க வேண்டாம். we should never have fellowship with the Satan. ஜட்ஜ் பண்ணுகிறவர்கள், those who judge, நியாயந்திருக்கிறவர்கள், those who judge, குற்றம் சுமத்துகிறவர்கள், those who complain, யாரோடு கூட ஃபெலோஷிப் வச்சிருக்காங்கன்னா சாத்தான் கூட ஃபெலோஷிப் பண்றாங்க. so these are the people who have fellowship with the Satan. நம்மளுடைய குடும்பத்தில் நான் ஒருபோதும் தேவனுடைய ராஜ்யம் இருக்க வேண்டியதான நம்மளுடைய குடும்பத்தில் சாத்தானுடைய அதிகாரம் இருந்துறார். in our family midst the kingdom of God should be in our family midst. we should never ever allow the Satan to enter. நம்மளுடைய வைஃப் மார்களை கூட நாம் கரெக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். we have to correct our wife in certain areas. நம்மளுடைய பிள்ளைகளை கூட நாம் கரெக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். we need to correct our children in certain areas. சர்ச்சை குறித்து யாருமே ஈவிலா பேசக்கூடாதபடிக்கு, we should never ever speak evil about the church. ஒரு பிரதர்ஹுட் பத்தி பேசாம, we should not talk about a brother in the family. சர்ச்சை குறித்து கமெண்ட் பாஸ் பண்ணாம, we should not pass any comments about the church. ஈவிலா பேசாம, we should not talk evil about the church. அக்யூஸ் பண்ணாம, we should not accuse. அந்த இடத்துல கிறிஸ்துவினுடைய அதிகாரம் உண்டாயிருக்கிறது.
இருக்கு. If there is the Christ authority in our midst, அந்த இடத்துல புருஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அந்த இடத்துல the husband has to be strong in the family. அந்த இடத்துல ஒரு ஃபெமினியன் ஜெண்டர் போல இருந்திர கூடாது. The husband should not have a feminine gender. இந்த விஷயத்தை நீ பேச கூடாது. இப்படி we should tell the wife, this is not the thing you should talk. பிள்ளைகள்ட்ட இது மாதிரிலாம் நீ சபையில குறித்து நீ பேச கூடாதுன்னு சொல்லணும். we should tell the children that you should not talk about the church like this. இவர்களை கண்டுதான் சாத்தான் என்ன செய்யறான் அப்படினா பயந்து நடுங்குவான். These are the peoples where the Satan will afraid. அதே சமயத்தில் சபை குறித்து நியாயம் தீர்க்கிறவர்கள், குற்றப்படுத்துறவர்கள், there are peoples who constantly judge the church. அவர்கள் சாத்தானோடு கூட ஏற்கனவே கை கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். These are the people already had shaken hand with the Satan. பிரியமானவர்களே, இப்படி நிறைய பகுதிகளை எல்லாம் நாம் சாத்தானோடு கூட நாம் யுத்தம் பண்ணி நாம் சாத்தானை காலின் கீழ் கொண்டு வரணும். Dear brothers and sisters, these are the areas, all these areas we have to constantly battle with against the Satan and bring under our feet. ஒருபோது நாம் மற்றவர்களை நாம் குற்றம் தீர்க்க வேண்டாம். We should never ever judge anybody. நாம் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டாம். We should never ever give any judgment. நாம் என்ன தீர்ப்பு சொல்லுகிறோமோ, whatever judgment we pass, அதே ஜட்ஜ்மென்ட் தான் நமக்கு. that judgment will come on us. நான் திரும்ப சொல்கிறேன். I would like to say again, நாம் எந்த தீர்ப்பினால் நாம் தீர்ப்பிடுகிறோமோ, what judgment we pass on other, அதே தீர்ப்பு தான் நமக்கு. that same judgment will come on us. நம்ம செஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம். அதை நம்ம that we constantly doing on to us. அது நமக்கே தெரியல. without our knowledge. டேவிட் நேத்தன் போனார். Nathan went to David. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரியை சொல்றார். Nathan is telling a story to David. ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை குறித்து ஒரு கதை சொல்வார். He was telling a story about a small lamb. அந்த கதை முடிஞ்ச உடனே at the end of the story, அந்த ஸ்டோரிக்கு ஜட்ஜ்மென்ட் பாஸ் பண்றார். he is passing a judgment for that story. இந்த ஆட்டுக்குட்டியை கொன்னவன் நாலத்தனையா திரும்ப சொல்லணும்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மென்ட் பாஸ் பண்றான். So here we see that David says the one who killed the lamb, he has to repay 4 times back. அதான் தீர்ப்பு, அவன் சொன்ன தீர்ப்பு. That is the judgment he passed. உடனே நேத்தன் சொல்றார். Then Nathan replied, நீ தான் அந்த ஆளுங்கறார். You are that person. நீ தான் அந்த ஆளு. You are that person. ஆட்டுக்குட்டி கதைக்கு தீர்ப்பு சொல்ற. For the lamb story you are passing judgment. ஆனா நீ தான் செஞ்சிருக்கத. That is the you only did that thing. அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்காக, for that one lamb, அந்த உரியாவுக்காக, for that Uriah, நாலத்தனையா தேவன் அவன் வாயின்படியே வாங்க வேண்டியதாயிடுச்சு. he has to repay back 4 times. He has to tell from his own mouth. அம்னோனை இழக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. he has to lose Amnon. Absalom இழக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. he lost his son. அதோனியா இழக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. Adoniah, பத்சேபாட்ட பெற்ற பிள்ளை இழக்க வேண்டியதாயிடுச்சு. he has to lose the son born through Bathsheba. அவன் நாலத்தனைன்னு சொன்னான். he told 4 times. அந்த ஒரு உரியாவுக்கு நாலத்தனையா அவன் வாயில் சொன்ன தீர்ப்பின்படி அமைந்தது. for that one area the judgment what he passed, he himself lost the 4 sons. பிரியமானவர்களே, ஒருபோது நாம் அடுத்தவங்களுக்கு நாம் ஜட்ஜ்மென்ட் பாஸ் பண்ண வேண்டாம். Dear brothers and sisters, never ever we pass judgment on any others. ஏன் இந்த பிள்ளைங்க இப்படி இருக்காங்க? Why these children are like this? அப்படினு என்ன பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்காங்க? How they brought up the children? என்ன அந்த சிஸ்டர் இப்படி வச்சிருக்காங்க? How this sister is like this? ஏன் இந்த வைஃப் இப்படி இருக்காங்க? Why this wife is like this? ஏன் இந்த புருஷன் இப்படி இருக்காரு? Why this husband is like this? ஏன் இந்த ஃபேமிலி இப்படி இருக்காங்க? Why this family is like this? இவங்க பணாசையில இருக்காங்க. They are greedy of money. இவங்க வேர்ல்ட்லினஸா இருக்காங்க. These people are worldly. இப்படி என்னென்னலாம் தீர்ப்பு சொல்றோமோ, so what all the judgment we pass, என்னென்னலாம் நம்ம அவங்களுக்கு நாம் நியாயம் தீர்க்கறோமோ, what all the judgment we pass on them, அவ்வளவு நம்ம மேல வந்து விடும். all the judgment will come on us. அதான் ரோமன்ஸ் 2. that is Romans 2. என்ன தீர்ப்பு கொடுக்கறியோ, what judgment you give, அவைகளை நீயே செய்கிறபடியால், those judgment what you do, அதை நீ தப்பித்துக் கொள்ள முடியாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்றார். you cannot escape. அதனால ஜட்ஜ்மென்ட் பாஸ் பண்ணவே வேண்டாம். please don't do pass judgment. ஆண்டவர்ட்ட நாம ஒப்பு கொடுத்துறோம். let us submit to God. பிரியமானவர்களே, யாரெல்லாம் அக்யூஸ் பண்றாங்களோ, ஜட்ஜ் பண்றாங்களோ, ஏற்கனவே சாத்தானோட ஃபெலோஷிப் வச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். Dear brothers and sisters, those who accuse and those who are passing judgment, they are already shaken hand with the Satan. இவர்கள் சாத்தானுக்கு காலின் கீழ் கொண்டு வர முடியாது. These peoples can never ever bring Satan under their feet. So இப்படி நாம் பல பகுதிகளை நாம் தியானித்தோம். These are the many areas where we've been meditating. நாம் சாத்தானை நாம் காலின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு பிரியமானவர்களே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். We have to bring Satan under our, that is our calling. இது கிருபையின் பரிபூரணத்தினால் இது சாத்தியம். This is possible only through the fullness of grace. நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கலாம். Let us continue meditate on this. Amen. Amen.